ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? Okay, very good afternoon to you all. நேற்று தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஒரு நம்ம இந்த மோட்டார் வெஹிக்கல் ஆக்டில் ஃபைன்ஸ் இருக்கு அதை ரிவைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அது சம்மந்தமாக தான் நிறைய பேர் நீங்கள் கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க. அதுக்காக தான் உங்களுக்கு கூப்பிட்ருக்கோம். இப்போ இந்த நமக்கு ஆல்ரெடி ஒரு ஃபைன் இருந்துச்சு, எல்லாத்துக்கும் உங்களுக்கு தெரியும். அந்த ஃபைன் இருக்கும்போது 2019 கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அந்த ஒரு மோட்டார் வெஹிக்கல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் அது போட்டிருக்காங்க. அதெல்லாம் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆஃபென்சஸ் இந்த ஃபைன் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால் அதுக்கப்புறம் என்னென்னா கவர்மெண்ட்க்கு ஒரு ஜியோ தேவைப்படுது. அதுதான் ஜியோ நேற்று போட்டிருக்காங்க. அதில் நீங்கள் பார்க்கும்போது அந்த டிரான்ஸ்போர்ட் கமிஷனர் கூட ஒரு ரிக்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க, நம்ம கூட ரிக்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் கவர்மெண்ட்டில். ஸோ அதை வச்சு தான் அவங்க மேக்ஸிமம் ஆஃபென்சஸில் இந்த ஃபைன் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ தேர் ஆர் 2 categories. ஒன், என்ன ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃபென்ஸ்க்கு என்ன ஃபைன் இருக்கு அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறம் அந்த சப்சிக்வெண்ட் ஆஃபென்ஸ் அதுக்கு கூட இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஆர் இன் சம் கேசஸில் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆஃபென்ஸ்க்கு அதே ஃபைன் வச்சுட்டு ரெண்டாவதுக்கு மட்டும் என்ஹான்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஆல்ரெடி அதை கவர்மெண்ட் ஜியோ இஸ் வெரி கிளியர். நீங்கள் அதை பார்த்துருவீங்கன்னா யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆல்சோ. பட் வாட் வி டிட் டுடே இஸ் நம்ம ஒரு 6 head சொல்லுவாங்க, 6 head, 2 head. Apart from that, whatever we think are very, very important and more relevant to police rather than transport department. அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஒஃபென்சஸ்க்கு என்ன ஃபைன் இருக்குது அதை உங்களுக்கு சொல்ல போகிறோம். இட் இஸ் வெரி மச் அவைலபிள் இந்த ஜியோ ஆல்சோ. பட் இது 6 head பார்க்கும்போது இந்த ஓவர் ஸ்பீட் அதுக்கு ஒரு 400 rupees ஃபைன் இருந்துச்சு. அதுக்கு ஒரு இப்போ இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு ஒரு 1000 rupees பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி சிக்னல் வயலேஷன் ஒரு 100 rupees இருந்துச்சு, அதுக்கு 500 பண்ணியிருக்காங்க. அதில் சப்சிக்வெண்ட் ஆஃபென்ஸ் இருக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் 300 மட்டும் இருந்துச்சு, அது 1500 பண்ணியிருக்காங்க. செல்ஃபோன் டிரைவிங் ஒரு 1000 rupees இருந்துச்சு, அது 1000 rupees தான் இருக்குது. பட் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த சப்சிக்வெண்ட் ஆஃபென்ஸ் ஏன்னா செகண்ட் டைம் அதே ஆஃபென்ஸ் பண்ணியிருவீங்கன்னா ஒரு 10,000, ஃபர்ஸ்ட் அது 1000 rupees தான் இருந்துச்சு, அது 10,000 பண்ணியிருக்காங்க. ட்ரங்க் அண்ட் டிரைவிங் ஆக்சுவலி 10,000 தான் இருக்குது. ஏன்னா ட்ரங்க் அண்ட் டிரைவிங்கில் என்ன வித்தியாசமான நம்ம அந்த வர்ச்சுவல் கோர்ட்க்கு அனுப்புகிறோம். அதற்கு அந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் போட்ட ஃபைன் தான் இப்போதைக்கு போட்டுட்டு இருந்தாங்க, அதில் மாற்றம் இல்லை. அது மாதிரி ஓவர்லோட் இல்லை கூட இந்த மாதிரி 2000 இருந்துச்சு, அதில் பர் டன் எக்ஸ்ட்ரா என்ன இருக்குன்னா அது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 1000 rupees இருந்துச்சு, அது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா எவ்ரி டனுக்கு 2000 பண்ணியிருக்காங்க. ஓவர்லோடிங் அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃபென்ஸ்க்கு 2000 இருக்கு, 2000 அதுக்கே 20,000 பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறம் பர் எக்ஸ்ட்ரா டன்க்கு ஒரு 1000 இருந்துச்சு, அதே ஒரு 2000 பண்ணியிருக்காங்க. தென் லாஸ்ட் திங் இந்த 6 head கேட்டகரி கூட்ஸ் வெஹிக்கல்லாம் மக்கள் கேரி பண்ணாங்க, அதுக்கு 100 rupees இருந்துச்சு, அதுக்கு 500 பண்ணியிருக்காங்க. அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் தெர் இஸ் சம்திங் ஒன் கேட்டகரி கால்டு 2 head. 2 head என்னென்னா ஹெல்மெட் ப்ளஸ் விதவுட் சீட் பெல்ட். இது 100 rupees ஃபர்ஸ்ட் இருந்துச்சு, அதுக்கே ஒரு 1000 rupees பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி விதவுட் சீட் பெல்ட் அதுக்கு 100 rupees இருந்துச்சு, அதுக்கு 1000 பண்ணியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் இதெல்லாம் இது சப்சிக்வெண்ட் ஆஃபென்ஸ் செகண்ட் டைம் பண்ணும்போது 300 rupees இருந்துச்சு, அதை இப்போ ஒன்றுமே மென்ஷன் பண்ணல. பட் மென்ஷன் பண்ணலன்னா வாட் இட் மீன்ஸ் இஸ் வி வில் பி சார்ஜிங் தெம் 1000 rupees even if they are caught in the second time. So these are 6 head and 2 head. Apart from this, we think that some very, because of local condition or like this particular some offenses we think are very serious. And you also know that in the many cases like bike racing in public road, this is a very serious offense, especially with the young people. And namakku already some incidents irunchi in the mari bike racing or wheeling. So in the mari idella first or 500 rupees fine irunchi, adhe ipo or 5,000 பண்ணிருக்காங்க. So this is one very, very big jump. அது மட்டும் இல்லை, சப்சிக்வெண்ட் ஆஃபென்ஸில் கூட 500 மட்டும் இருந்துச்சு, அது ஒரு 10,000 பண்ணியிருக்காங்க. சிமில் 10,000 பேஸ் பண்ணிடுவேன். டிரைவர் லைசன்ஸ் அது இப்போது 100 இருந்துச்சு, அதை 500 பண்ணியிருக்காங்க. வேறவர் இட் இஸ் 100 இருந்துச்சு, அதுக்கு 500 பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் அதில் சப்சிக்வெண்ட் ஆஃபென்ஸில் 300லேருந்து 500 பண்ணியிருக்காங்க, ஆல்மோஸ்ட் 5 times மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆஃபென்சஸ்.
அது வந்து நோ என்ட்ரினா இதில் நோ என்ட்ரி சொல்லுவாங்க. பட் வாட் வி சே ராங் சைட் ஏதாவது ஒன் வே பண்ணியிருக்கோம் அந்த மாதிரி இதுக்கு போகிறாங்க. ஸோ ஃபார் தட் ஆல்சோ இட் வாஸ் 100 rupees, தட் ஹஸ் பிகம் 500 rupees. விதவுட் லைசன்ஸ் இஸ் ஒரு பிக் ஜம்ப். ஒரு 500 rupees மட்டும் இருந்துச்சு, அதை 5000 பண்ணியிருக்காங்க. ட்ரிபிள்ஸ் ரைடிங் அகெயின் it was 100 rupees, now it is 1000 rupees. Another important category is allowing unauthorized person to drive the vehicle. This is relevant when we see these young boys, 15-16-year-old boys, அவங்க parents sometimes allow பண்ணுறாங்க வண்டி ஓட்டுறதுக்கு. So this is what we mean in this category. That was 500 rupees. That has been raised to 10 times 5000 rupees. Actually it means anybody who is unauthorized person to driving. So even somebody is 21 years old but he doesn't have a license, he becomes unauthorized person. Okay, so it will include that also. But as you said, mostly it is relevant for underage driving. Overload passengers also it was 100 rupees. Now என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அதில் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லிட்டு every passenger who is overload 200 rupees per excess passenger. அதே மாதிரி no parking, again very serious problem because of our lot of roads, sometimes in the main roadsல எல்லாம் பார்க்கிங் பண்ணுவாங்க, அதில் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. 100 rupees இருந்துச்சு, அதை 500 பண்ணியிருக்காங்க. Then rash and negligent driving, that is again one important this thing. ஒரு 1000 rupees இருந்துச்சு, அதுக்கு 1000 rupees தான் வச்சுருக்காங்க. பட் சப்சிக்வெண்ட் ஆஃபென்ஸ், செகண்ட் டைம் ஆஃபென்ஸில் 2000 வாஸ் தேர். now it has become 10,000 rupees. Rash and negligent driving, it was 1000 rupees. 1000 தான் இருக்கேன், ஆனால் சப்சிக்வெண்ட் ஆஃபென்ஸ் அதில் 2000 மட்டும் இருந்துச்சு, அதை 10,000 பண்ணியிருக்காங்க. So this is what in nutshell 6 head, 2 head and all other important categories which we thought are relevant. So we hope that with this there will be more deterrence, just the deterrence irko, and people will take it more seriously due to heavy fines. And we would also like to say that in the mari ipo nama everything is by e-challan machines. அந்த மாதிரி e-challan machine மட்டும் இருக்கும்போது அதை நம்ம கான்ஃபிகர் பண்ண வேண்டியிருக்கும் with this new fines. So that work will be starting soon. And நேற்று கமிஷனர் சார் சொல்கிற மாதிரி அட்லீஸ்ட் இன் சிட்டி போலீஸ் வில் பி ஸ்டார்டிங் தி ஸ்ட்ரிக்ட் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வித் த நியூ ஃபைன்ஸ் ஆன் 28th of this month. Okay, but most of these people they come to the port, right? Port la vaduvaanga. Okay, right. I don't have a specific figures now ethana cases nama potirukom, but your concern is well taken, and we will see also that they are charged, and now we will charge them even with the new fines. Yeah. That's what I said. Okay. I'll just check because they will have to be weighed on the way bridges. Way bridges la potida. So that is one thing. Otherwise, not only weight. If sometimes it is the things are coming out of the vehicle also, that also can be separately put. So we'll check that thing. Yeah. But when we have a doubt and we want to do check, we will do it. Yeah. That we can inform. With that we do have regular this thing, and not only because of overweight, for any other thing also. If it is there any problem on the road, we tell the concerned department. Mostly it is state highways or GCC. In separate stretches it is national highways also in very less this thing. Like yesterday also night there was heavy rain, so yanga and the mari water logging irunchi. We are just collecting the particulars also, and we are already in touch with GCC, and that will do. We have a very good coordination with GCC and all these things. Twice we have attended. Chief Secretary sir oru meeting conduct panniranga. First time it was about traffic congestions, so we discussed the different
reasons for traffic congestions in city. That was around 4-5 days. Yesterday also, when Chief Secretary sir reviewed the stormwater drain progress with the monitoring officers. So that time we were also given an opportunity, and நம்ம போயிட்டு அங்கே we just told what are the problems we are facing in this traffic due to stormwater drain or other works also including metro, and அந்த particulars கொடுத்துருக்கோம். எங்கெங்கே வேலை முடிஞ்சிருச்சு இந்த stormwater drain, அங்கே roads restore பண்ணாமல் இருக்காங்க. All those things also we have discussed and given them with photos also, and they are already started doing it. And the mari metro CMRL many places and the work nadandittu irukke. So for that they have barricaded area. So around 5 days back we had discussed also, and they have already started reducing the barricaded area. adena oru pillar ninga starting la and what this utilities ella check பண்ணும்போது they need a wider area. When they start work also they need a wider area. அப்படி இருக்கும்போது ஆனால் வந்து ஒரு பில்லர் நல்ல லெவலுக்கு வந்துருச்சுன்னா then it can be reduced. ஸோ அவங்க ஆல்ரெடி இது பண்ணியிருக்காங்க. Presently around 33 places in the மாதிரி CMRL work is going on where they have actually barricaded area. So all these 33 areas also நம்ம இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு we have decided that police, GCTP and CMRL will visit together, and all the areas will discuss how much time work is remaining, and wherever the work is they will try to reduce that, request them to reduce this barricaded area. That is one thing. Second thing, a lot of places very long stretches, so it is difficult to put police at every place. So they have the provision that CMRL provides us with marshals. So they are uniformed people and they are little trained also. They have a reflective jacket also, many places reflective baton also. So we have also planned to ask them wherever it is needed, and they have been very, very cooperative. Yeah. Yes, there is a good chance that when like if somebody who has to pay fine, our 100 rupees pay pannona our enna reaction irko, avarku for the same thing if he has to pay 500 rupees, what will be his reaction? So we will study it for the first 10 days, but it's a natural human tendency. Jasti fine aichina okay, right, sure. So ஒரு natural human tendency that ஒரு 500 rupees pay பண்ணோன்னா the person may be little கொஞ்சம் அவர் unwilling இருப்பான் கொஞ்ச நாள் pay பண்ணுறதுக்கு. But we'll find out ways. There's already a very good நல்லா ப்ரோக்ரஸ் பண்ணியிருக்கோம். நம்ம கால் சென்டர்ஸ் இப்போ ஒரு 5 நாள் முன்னாடி ஒரு ப்ரெஸ் ரிலீஸ் கூட கொடுத்தோம். ஸோ இந்த ஒரு 6 months நம்ம 23 கோடி ரூபாய் ஃபைன் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். இட்ஸ் நாட் அபவுட் இம்போசிஷன், ஆக்சுவலி கலெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். Out of this 23 crores, almost 6.5 to 7 crore was old fines. நம்ம எப்போ கால் சென்டர்ஸ் ஆரம்பிச்சிட்டோம் அதுக்கு முன்னாடி உள்ள ஃபைன். ஸோ அகெயின் that will be அது ஒரு this thing. செகண்ட் திங் இஸ் நம்ம இப்போ ஒரு இது பண்ண போகிறோம். என்னென்னா இப்போ நம்ம கேஸ் போட்டவங்க ஃபைன் பே பண்ணலைன்னா we are just experimenting on நம்ம ஜுடிஷியரிக்கு கூட கேட்டிருக்கோம் இதில் என்ன பண்ண முடியும், அவங்க சமன்ஸ் ஏதாவது இஷ்யூ பண்ண முடியும். ஸோ அட்லீஸ்ட் நிறைய கேசஸ் பெண்டிங் இருக்க அஃபெண்டர்ஸ் மேலே we are going to try that. பட் அதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கோம். பட் இந்த மாதிரி யார் பே பண்ணலைன்னா நம்ம கோர்ட்டுக்கு போய் சாலான் போட்டு நாட் சாலான் சமன்ஸ் போட்டு அண்ட் தென் இட் வில் பி அகெயின் இன்க்ரீஸ்ட் ஃபைன். அப்போது இது கூட இருந்துச்சு. நம்ம கோர்ட்டில் போனோன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன ஃபைன் பே பண்ணியிருக்காங்க அதை தான் பே பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஆனால் இப்போது எனிவே we have increased that fine. Yes. Okay, right. It is possible. அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா that problem was there. இதில் நம்ம இப்போ ஒரு 2 days முன்னாடி தான் ஒரு 25 places செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, அண்ட் எங்கெங்கே ரொம்ப டிராஃபிக் கன்ஜெஷன் இருக்கே அந்த மாதிரி பிளேசஸ் நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம்.
விஆர் மால், ஃபினிக்ஸ் மால் அந்த மாதிரி. ஸோ திஸ் 25 பிளேசஸ் ஆர் தேர். அதுக்கு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம ஏஆர்இலிருந்து ஒரு ஸ்பெஷல் ஒரு 100 பேருக்கு 100 பேர் வாங்கியிருக்கோம். இந்த 25 இடத்துல ஒரு 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 இடத்துல 4 பேர் போட்டிருக்கோம். நம்ம டியூட்டி அந்த மாதிரி தான் போட்டிருக்கோம். எப்படின்னா பீக் ஹவர்ஸ், மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங். அண்டு போஸ்டிங் போடும்போது கூட நம்ம பிகாஸ் அவங்களுக்கு நடுவில் 4 மணி நேரம் ரெஸ்ட் இருக்கும். அவங்க எந்த உங்கள் ரெசிடென்ஷியல் ஏரியா இருக்கே அந்த ஏரியா கிட்டே தான் போட்டிருக்கோம். ஸோ இதை நேற்று தான் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இன் 1 or 2 days திஸ் சிஸ்டம் வில் பிகம் வெரி குட். அண்ட் நம்ம அரைஸ்க்கு ஸ்பெசிஃபிக்கலி இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கோம். என்னென்னா உங்களுக்கு அந்த பாயிண்ட்க்கு தான் கொடுத்துருக்கோம். அவங்களுக்கு நார்மலாக வேறு எதாவது டியூட்டிக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ ஐ திங்க் இது வச்சு வில் பி ஏபிள் டு ஷோ ப்ரோக்ரெஸ் ஆன் திஸ் திங். நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ரேடியல் ரோட்ஸில் ரொம்ப ஹெவி டிராஃபிக் இருக்கும். ஸோ அவங்களுக்கு அதர் டிராஃபிக் தான் வாங்கணும். அதை மெனி டைம்ஸ் இட் பிகம்ஸ் அவர் ப்ரையாரிட்டி. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது கொஞ்சம் வாய்ப்பு இருக்கலாம். நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இந்த சின்ன ரோடு சஃபர் பண்ணுவாங்க. பட் வி வில் ட்ரை டு டேக் கேர் ஆஃப் தட் ஆல்சோ. ஆமாம் ஆமாம், ஆல் தீஸ் 3 பிளேசஸ் நம்ம ஒரு ஸ்பெஷலாக பந்தோபஸ்த் ஸ்கீமை போட்டிருக்கோம். லா அண்ட் ஆர்டர் தனியாக போட்டிருக்காங்க, நம்ம தனியாக போட்டிருக்கோம். பட் அந்த கோஆர்டினேஷனில் தான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ லைக் திஸ் டிநகரில் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் ஆட்டோ ரிக்ஷா வரக்கூடாது சொல்லிட்டு அதை ஒரு இது பண்ணியிருக்கோம். அதில் சம் பீப்புள் ஹவ் கான் டு யுவன் கோர்ட் ஆல்சோ தட் இந்த மாதிரி ரெசிடென்ஷியல் பீப்புள் எங்கே இருக்க ரெசிடென்ஸ் பீப்புள் அவங்க கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறாங்க சொல்லிட்டு. ஸோ ஹைகோர்ட் ஹஸ் ஆல்சோ இன்ஸ்ட்ரக்டட் அண்ட் வி ஆர் ஆல்சோ ப்ராமிஸ் தெம் தட் ஆல் தீஸ் பீப்புள் ஹூ ஆர் சஃபரிங் அது அவங்க வீட்டு அங்கே இருக்கும், அதனால் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வச்சு ஏதாவது இருக்குன்னா வில் ஃபெசிலிட்டேட் தெம். ஸோ அதை பண்ணிகிட்டே இருக்கோம். இந்த 3 இடத்துல பெரிய திஸ் நெக்ஸ்ட் 3-4 days வி எக்ஸ்பெக்ட் வெரி ஹெவி க்ரௌட். டிநகர், புருஷவாக்கம் அண்ட் திஸ் ஜிஏ ரோட், வாஷர்மென்பேட். ஸோ இதுக்கு நம்ம தனியாக பந்தோபஸ்த் ஸ்ட்ரென்த் போட்டிருக்கோம். அங்கே பார்க்கிங் இல்லை, என்ன நம்ம பண்ண முடியும் அது இது பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அது மட்டும் இல்லை, நேற்று நைட்டிலிருந்து திஸ் கோயம்பேடு பஸ் ஸ்டாண்ட் நேற்று கொஞ்சம் கம்மி தான் இருந்துச்சு. இந்த மேக்ஸிமம் பீக் வி எக்ஸ்பெக்ட் இன்னைக்கு நாளைக்கு, அதில் கூட இன்னைக்கு. ஏன்னா இன்றைக்கி ஒரு லாங் வீக்கெண்ட் ப்ளஸ் அந்த தீபாவளி ஹாலிடேஸ் ஆரம்பிக்குது. ஸோ வி ஹவ் மேட் அ பிக் அரேஞ்ச்மெண்ட் அண்ட் இன்னைக்கு ஈவன் சீனியர் ஆஃபீஸர்ஸ் வில் பி தேர். அண்ட் நம்ம பார்ப்போம் தட் விதவுட் மச் ப்ராப்ளம் அண்ட் லாஸ் ஆஃப் டைம் நம்ம கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிடுவோம். அங்கேருந்து மேக்ஸிமம் பேர் இங்கேருந்து வெளியே போகிறதுக்கு தீபாவளி முடிச்சுட்டு வரும்போது 25ஆம் தேதிக்கு அப்புறம் அதுக்கு ஒரு தனியாக பந்தோபஸ்த் ஸ்கீம் போட்டோம். ஓகே, அது எஸ்எஸ்ஐ அண்ட் அபவ். ஃபர்ஸ்ட் இந்த எஸ்ஐ அண்ட் அபவ் தான் இருந்துச்சு. ஆனால் இப்போ மட்டும் இல்லை, இது நேற்று ஆர்டர் போட்டு இல்லை, அதுக்கு முன்னாடி எஸ்எஸ்ஐ வரும். ஸோ எஸ்எஸ்ஐ அண்ட் அபவ். ஸோ எஸ்எஸ்ஐ ஃபீல்டில் பார்க்கும்போது எஸ்ஐ அண்ட் இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் த ஹேண்டில் பண்ணும். இல்லை, அவர் போக முடியாது. அதை பண்ணுறாங்க, அது தப்பு. அதுக்கப்புறம் எனி திங் இது கம்ஸ் டு அவர் நாலேஜ். ஏன்னா அவர் பேரில் மஷின் இருக்குது, ஆனால் வேறு ஆஃபீஸர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறான். அதுக்கு ஏதாவது எலிகேஷன் இருக்கேன்னா கண்டிப்பாக அவர் யார் ஆஃபீஸர் யூஸ் பண்ணாங்க அவர் மேலே இது வரும், கண்டிப்பாக நடவடிக்கை வரும். அது மட்டும் இல்லை, யார் பேரில் அது இருக்கே ஆக்சுவலி அது அவருக்கு கூட ஒரு இது வரும். அதுக்கு தான் ஆக்சுவலி வி டோன்ட் ஹேவ் மச் ஷார்ட்டேஜ் ஆஃப் இ-சாலன் மஷின்ஸ். அதற்கு அது பண்ண வேண்டியில்லை. நமக்கு மஷின்ஸ் கம்மி இருக்குது, ஆஃபீஸர்ஸ் ஜாஸ்தி இருக்குது, அதனால் இந்த மாதிரி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடல, அது தேவையில்லை. வி ஹவ் சஃபிஷியன்ட் மஷின்ஸ். நாட் ஓன்லி தட், இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா சிஓபி சார் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் படி ஈவன் லா அண்ட் ஆர்டர் ஆஃபீஸர்ஸ் அவங்களுக்கு கூட இந்த மஷின்ஸ் கொடுக்க போகிறோம். பட் அவங்க இந்த நார்மல் கேஸ் போட மாட்டிருக்காங்க, போட வேண்டியில்லை. அவங்களுக்கு பிரெத் அனலைசர் கொடுக்க போகிறோம். ஆல்ரெடி நம்ம 36 கொடுத்துருக்கோம். ஸோ தே ஆர் ஆல்ரெடி டூயிங் ஃபார் லா அண்ட் ஆர்டர் ஆஃபீஸர்ஸ் ஆல்சோ ஃபார் திஸ் ட்ரங்க் அண்ட் டிரைவிங்க்கு we are procuring ஒரு 170 e-challan machines and some 72 breath analyzer machines. ஏன்னா அவங்க வெஹிக்கிள் செக் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க நைட்டில் ஃபார் தேர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. ஆனால் அவங்க ரொம்ப ஜாஸ்தி ப்ரெசன்ஸ் இருக்கும் நைட்டில். ஸோ தே வில் ஆல்சோ புக் திஸ் ட்ரங்க் அண்ட் டிரைவிங் கேசஸ் ஃப்ரம் நவ். இல்லை, 10,000 ரூபாய் இந்த நீங்கள் ட்ரங்க் அண்ட் டிரைவிங் சொல்கிறீங்களா? அவங்க கொடுக்க முடியலன்னா தே ஷுட், அவங்க இந்த டிரைவிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இது நினைக்கிறோம். அவங்களுக்கு நம்ம ஒரு புவர் பீப்புள் இருக்க சொல்லிட்டு
இந்த மாதிரி இதுக்கு அவங்களுக்கு சிம்பத்தி வச்சுக்க வேண்டியில்லை. நாங்கள் ஆஸ் அ டிபார்ட்மெண்ட் ஆல்சோ வி டோன்ட் ஹேவ் எனி சிம்பத்தி ஃபார் தேம், ஃபார் அதர் பீப்புள் ஆல்சோ ஷுட் நாட் ஹேவ். ஏன்னா இது திஸ் இஸ் நாட் சம்திங். சரி, ஒரு இடத்துல நம்ம வண்டி தப்பான பார்க் பண்ணி போயிட்டோம், அங்கே வேறு வழி இல்லை, இல்லைன்னா அங்கே அந்த பார்க்கிங் இருக்கா இல்லை தெரியாமல். ஓகே, ஸோ தேர் ஆர் சம் மிஸ்டேக்ஸ் விச் ஹேப்பன் பை நெக்லிஜென்ஸ் ஆஃப் லேக் ஆஃப் நாலேஜ். ஆனால் தண்ணி அடித்து வண்டி ஓட்டக்கூடாது, இது நமக்கு தெரியல சொல்லிட்டு, anyway, ignorance of law is not excuse, but otherwise also it's a known work. Okay, so some things are there which are very known clearly. Wrong side drive varara theriyum avarki. So okay, so andha mari aale fine pay kuda panna mudiyilla, we should not have sympathy with those people. Sir, helmet vishayathe nama implement பண்றதுக்கு 2 வருஷமா கண்டினியூஸா போட் மானிட்டரிங் சார் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு இப்போ நீங்க போய் இன்னும் 1 வீக் 28 ல இருந்து சடனா இவ்வளவு இன்கிரீஸ் பண்ணும்போது ப்ராப்பரா எல்லாத்தையும் ரீச் ஆகுது முன்னாடி இது பண்ணீங்களா இல்ல என்ன டேட் இன்கிரீஸ் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்றது டைமா? இல்ல, ஆக்சுவலி ஸ்பீக்கிங்னா ஒன்ஸ் ஜியோ இஸ் பாஸ்ட் நம்ம அது விரும்பல, போஸ்ட்போன் பண்ண விரும்பல, அண்ட் we don't have any power to postpone it also. I mean, ஒரு இது சட்டம் இருக்கு, அன்னைக்கு ஆக்சுவலி இது ஃபைன் தான் போடணும். சட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி இன்னைக்கு கூட நம்ம இதுதான் போடணும். ஆனால் we need some logistics time to இது 7 or 8 days also it is serving two purpose. One thing, we need time to put it in the machines, and second, நீங்க சொல்ற மாதிரி it will give some time for people to publicize also, not only publicize, for anything to get ready also. Get ready na அதில் ஒன்றும் இல்லை, ஒரு ஹெல்மெட்டு வாங்கணும், அவங்க ஆல்ரெடி தெரியும் வாங்கணும் இருக்கணும், ஆனால் அது பண்ணல, இந்த ஒரு எக்ஸஸ் ஃபைன் வருது சொல்லிட்டு வில் கிவ் தெம் சம் டைம் டு ப்ரிப்பேர் ஃபார் லாஜிஸ்டிக்ஸ் ஆல்சோ, அட் த சேம் டைம் டு கெட் சைக்காலஜிக்கலி ப்ரிப்பேர்ட் ஆல்சோ. Traffic, we have some vacancy like all other law and order as well as like all other places also. So traffic la we have a vacancy of almost not almost exactly we calculate around 32% vacancy irukku nammate. Signal points, the WPCs are there watching in there. Yes. Flashes are in some places. Okay. If you have to mention the place in Raipete, next to Perambur, these places are the WPCs are there watching it. Okay, but we think WPC continuously in the places. Okay. Well, I think women PCs now we have to நம்ம அந்த ஒரு இதுக்கு வரணும். That handle that thing, sir. That is a problem. I don't think so. It's not something fun. It's not something job which is so gender specific that only men can handle it better. Okay. So women I think should be able to handle it equally good, and we don't distinguish there between they are as good or as bad as men PCs. That's what we believe, and that's what we encourage also. And now there is 33% force is going to be women police down. Okay, so they have to be there, they have to do all works which men are doing. Okay, there are small these adjustments which can be made, but now you see law and order police stations also. Okay, all so many women inspectors are there. Okay, so they are doing equally like men. So here also we'll keep on getting women PCs. So we will not like to distinguish that they have to do this type of job and men have to do this type of job. Ultimately over time when all have to do all types of works. Come on. Yeah, we have this thing okay. Now we have, if you see the cases, நம்ம பார்க்கும்போது compared to last year, okay, compared to last year, our fatal accidents, okay, have reduced by number பார்க்கும்போது around 60, percentage பார்க்கும்போது around 12.5%. Okay, so if we consider the cases registered in last not registered fatal accidents for last 10 months, okay, compared to the last 10 months of last year பார்க்கும்போது there is a clear reduction of 12.5% in fatal. And அதே மாதிரி grievous accidents also percentage I don't have now, but that has also reduced. Overall நீங்கள் accident பார்க்கும்போது it is almost the same. Okay, and but we have to also say that maybe 21 compared to 2022 is more open COVID wise பார்க்கும்போது. Okay, 20ல ரொம்ப ஜாஸ்தி க்ளோஸ் இருந்துச்சு, almost everything was closed. 21ல நடுவில் க்ளோஸ் ஓப்பன் சொல்லிட்டு, and this 22 it's almost open. January, February there were some restrictions on movement in the night and all. So then if we are able to maintain even the same accident rate compared to last year,
last year, then I think it is a good achievement. சார் இப்போ மிஸ்டேக் நாவோ இல்லை ஏதாவது ஒரு ஆஃபீஸர் ஃபீல்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு தவறு தப்பாக ஃபைன் போட்டாங்கன்னா பப்ளிக் வந்து அவங்க வந்து அப்பீல் பண்ணி அதை ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது ஆப்ஷன் இருக்காங்க மாதிரி ஏதாவது கிரியேட் Here we get so many this thing, like Trasla case potte, adike namake nare idu varde. Otherwise also when we put a case, okay, people tell, but it is very rare, very rare. Ena adu paathittu da podranga, okay. So that is இது இப்போ இது புது ஃபைன் போட்ட அப்புறம் there is a good chance, okay, that there will be people who will get more aggrieved and ஒரு சான்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி நமக்கு நிறைய பேர் இந்த மாதிரி இது பண்ணுவாங்க சொல்லிட்டு. Okay, one thing maybe because they don't know that it is, okay, somebody may just say நான் ஒரு ஹெல்மெட் போட்டாமல் ஒரு லாஸ்ட் மந்த் போட்டோம் ₹100 தான் போட்டிருக்கீங்க, இப்போ ஒரு ₹500 போட்டிருக்கீங்க. ஸோ we will tell our officers to explain them. And in this time of so much of media, this thing and social media, I think, and with like what yesterday commissioner sir media la soliranga ipo solrom, I think people should know that in the mari increase aichi and they will be ready for that. But otherwise also after that any complaint comes, we will deal it. There are two types of wrongdoing may be there from our part. One thing theriyama podla, second thing இல்லை அவர் அந்த தப்பு பண்ணல, ஆனால் ஏதாவது ஈகோ கிளாஷ் ஆகி அப்போ அது கோபத்தில் ஜாஸ்தி இது செக்ஷன் போட்டிருக்கான். ஓகே, தட் இஸ் வாட் சம்டைம்ஸ் மே ஹேப்பன். பட் அப்படி இருக்கேன்னா வில் இன்கொயர் தட் மேட்டர் அண்ட் டேக் அப்ரோப்ரியேட் ஆக்ஷன். No, we don't seize vehicle in, we don't have power to seize vehicle in any of the cases, but only thing is drunken driving is one category. Drunken driving அதில் என்னென்னா we have நம்ம யாருக்கு பிடிச்சிட்டோம், அவர் இப்போது போதையில் இருக்காரு, ஓகே, ஸோ அவருக்கு வண்டி கொடுக்க முடியாது. ஓகே, இட் இஸ் I mean we have legally bound also to ensure that our அந்த offense continue பண்ணக்கூடாது, that is one thing. Otherwise also it is common sense that our drive பண்ணக்கூடாது. ஸோ அந்த கேஸில் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், இப்போ ஒரு எஸ்ஓபி போட்டிருக்கோம். எஸ்ஓபி நான் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணோம். ஓகே, ஸோ வாட் வி டெல் அவர் பீப்புள் இஸ் இந்த மாதிரி அவருக்கு கண்டிப்பாக கொடுக்கக்கூடாது, தட் இஸ் ஒன் திங். செகண்ட் திங், அவர்கிட்ட நம்ம நம்பர் வாங்க முடியும்னா ஏதாவது அவங்க ரிலேட்டிவ் யாராவது ரிலேட்டிவ் ஆர் ஃப்ரெண்ட்க்கு கூப்பிட்டுட்டு அவங்களுக்கு வண்டி கொண்டு போக சொல்லிடும், தட் இஸ் செகண்ட் திங். தேர்ட் திங், அதை கூட பண்ண முடியல, ஏன்னா அவரை சுத்தமாக அதை சொல்லவே முடியல, இல்லைன்னா வி ஆர் நாட் ஏபிள் டு டூ திஸ் திங், நாம் இந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு அந்த வண்டி கொண்டு போவோம், அங்கே நம்ம வச்சுருப்போம். தென் பை த டைம் திஸ் நெக்ஸ்ட் டே அந்த ஹி கம்ஸ் இன் ஹிஸ் ப்ராப்பர் சென்சஸ், அவருக்கு சொல்லிவிட்டு வி டெல் தெம் டு டேக் த வெஹிக்கல். பை த டைம் வி ரெஜிஸ்டர் த கேஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியாச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் விதின் 48 hours அவருக்கு ஒரு எஸ்எம்எஸ் வரும். ஓகே, அந்த எஸ்எம்எஸ் வச்சு அவர் பே பண்ணலாம். ஸோ தட் இஸ் த ப்ரெசன்ட் சிச்சுவேஷன். ஓகே 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 இல்லை ஒரு நார்மல் இல்லை ஒரு நார்மல் வயலேஷனுக்கு நம்ம ஒரு ட்ரங்க் டிரைவிங் போட்டு விட்டோம், அந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் இல்லை, வாய்ப்பு இல்லைன்னா பிகாஸ் எவ்ரி ட்ரங்க் டிரைவிங் கேஸ் இஸ் சப்போர்ட்டட் பை நீங்கள் இதை ப்ளோ பண்ணுறீங்கல்ல பிரெத் அனலைசர். ஓகே, ஸோ அதெல்லாம் ரீடிங் இருக்குது, அதில் ரீடிங் கூட ஃபோட்டோ கூட போடுறோம். ஒரு வேளை ஒரு ப்ளோ பண்ணுறாருல்ல அதுக்கு வி டேக் ஃபோட்டோ அண்ட் அதை ப்ளோ பண்ணும்போது எவ்வளோ ரீடிங் வந்துருச்சு அது. ஓகே, ஸோ நமக்கு அது அவசியமே இல்லை. ஒரு சின்ன ஒரு நார்மல் கேஸ் போட்டுட்டு ஒரு நார்மல் கேஸ் இல்லை இன்வால்வ் ஆன ஆளுக்கு அவர் மேலே தப்பான ஒரு கேஸ் போட்டு அவசியமே இல்லை. அண்ட் அதே மாதிரி இப்போ இருக்கு we didn't get at least any complaint. ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக் உங்கள் நாலேஜ்க்கு வருதானா இவர் பண்ணல அண்ட் த பர்சன் சேஸ் தட் இல்லை நான் போதை போடவே இல்லை, நான் சும்மா ஒரு விதவுட் ஹெல்மெட் போயிட்டே இருந்திருக்கேன், ஆனால் என் மேலே ட்ரங்க் அண்ட் டிரைவிங் கேஸ் போட்டிருக்கான், அந்த மாதிரி ஏதாவது நாலேஜ் டெல் த ஸ்பெசிஃபிக் கேஸ், வில் டேக் ஸ்பெசிஃபிக் ஆக்ஷன் இன் தட். Okay, no, we put him to same breath analyzer test only. Okay, so adala vandirchina will be booking him for drunken driving cases. Okay, but for any other thing is there, that I think we can. Okay. Okay. Okay, then we'll explore this thing also, that a lot of companies who make this thing will approach them also and tell them also that this is one more requirement, and we can do that. That's a good suggestion and this thing.
ஸோ வில் ட்ரை டு டூ தட் திங். அதுக்கு ஏதாவது தனியாக மஷின் போட முடியுமா, இல்லை இதில் ஏதாவது போட முடியும், வில் எக்ஸ்ப்ளோர் தட் திங். தட்ஸ் a good thing. ம் 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 ஓகே. see இதில் 2-3 things. One thing is அத்தனை வயலேஷன் இருக்கேன்னா அவ்வளோ வயலேஷன்ஸ் இருக்குது தட் வி டோன்ட் ஹாவ் டு ஒரு ஒரு ஹைட் பண்ணிவிட்டு கேஸ் பிடிக்க வேண்டி இருக்கும், அந்த மாதிரி சூழ்நிலை இல்லை. ஓகே, we see so many cases already happening. ஹெல்மெட் ஆல்சோ நம்ம ஒரு டெய்லி ஒரு 3000 to 4000 கேசஸ் போட்டுட்டு இருக்கோம். ஓகே, யாராவது ஹெல்மெட் இல்லாமல் போகிறாங்கன்னா அதுக்கு நம்ம ஒரு மறுச்சி கேஸ் போட்ட வேண்டியது. தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங். செகண்ட் திங், டார்கெட்னா யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வி டோன்ட் கிவ் எனி டார்கெட் டு லெட் மீ டெல் யூ. நம்ம டார்கெட் இல்லை, கொடுக்க மாட்டோம். வாட் வி டெல் இஸ் நம்ம ஸ்டடி பண்ணி பார்த்துருக்கோம் ஹவு மச் வயலேஷன் இஸ் தேர். ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷனில் ஒரு ஆஃபீஸருக்கு ஸ்டடி பண்ணிவிட்டு ஹவு மெனி கேசஸ் தே கேன் புட். ஒரு ட்ரங்க் அண்ட் ட்ரைவிங் கேஸ் போட்டணுன்னா அவருக்கு இன்டர்செப்ட் பண்ணிவிட்டு எவ்வளோ டைம் ஆகுது ஃபுல்லாக புக் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ வி நோ தட் ரஃப்லி ஹவு மச் இஸ் த கெப்பாசிட்டி. கெப்பாசிட்டினா அவைலபிலிட்டி ஆஃப் வயலேஷன் ஆல்சோ as well as the person's capacity also. ஓகே, ஸோ அப்படி இருக்கும்போது we don't give it to fact, but we have discussed generally ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன் எவ்வளோ கேஸ் போட முடியும். ஓகே, அப்படி ஒன்றுமே பண்ணலைன்னா then there is no benchmark. Okay, so there is no target. We don't punish officers if they don't do this thing. Sometimes we register 8000 cases in the day. அன்றைக்கி ஒரு பெரிய பந்தோபஸ்து இருக்குது, விஐபி விசிட் இருக்குது, ஆர் அன்றைக்கி மழை வந்துருச்சு. ஓகே, ஸோ வி டேக் ஆல் திஸ் திங் இன் கன்சிடர். டெய்லி நம்ம ஒரு ட்ரங்க் அண்ட் டிரைவிங்கு ஒரு ரஃப்லி அரௌண்ட் 80 கேசஸ் போடுறோம். ஓகே, அன்றைக்கி நைட் ஒரு 10 மணிலேருந்து ஒரு 12 வரைக்கும் மழை வந்துருச்சுன்னா, ஸோ வி ஆல்சோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் திங் தட் டைம் it will be less this thing. Okay, it will be less traffic, so less chance of registering those cases. So we don't put targets at all, but we have some indicative figures bench that generally this should be the cases. adalla yaar pannalena we don't punish them, but somebody same 2 police stations la, if one police station is able to perform those cases every day and second police station is not able to do and they both are like similar police station, then we do compare and we tell avanga panna mudiyum neenga ye panna mudiyala. Okay, that is one thing. Okay, there is nothing wrong. நம்ம டாஸ்மாக் கடைக்கு வெளியே கூட நம்ம போலீஸ் நின்றுட்டு கேஸ் போடுறாங்கன்னா அதில் ஒன்றும் தப்பு இல்லை. ஓகே, பிகாஸ் த பர்சன் இஸ் கம்மிங் அவுட் ஆஃப் டாஸ்மாக் ஆர் பார் or bodela irkara. Okay, so GCTP or any police authority has full right to register a case next to Tasmac bar also. Okay, so there is no this thing. Okay, I think that is actually a good strategy also. There is nothing wrong in that. Okay. பின்னாடி வர பப்ளிக் வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. அப்ப என்ன ஆகுது, அங்க டிராஃபிக் கன்ஜெஸ்டட் ஆகுது. இட் வில் டேக் மோர் தென் 5 to 10 minutes they are disturbed. So அந்த கவர்மெண்ட் பஸ்ஸஸ் ஓட்டுற டிரைவர்ஸ் மேல இந்த மாதிரி வயலேட் பண்ணவங்க மேல ஏதாவது கேசஸ் போட்டுருக்கோமா, அதனால போட ஏதாவது வாய்ப்பு இருக்கு? இல்லை போட்டிருக்கணும். ஈவன் ட்ராஸில் கூட நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்கன்னா அண்ணா நகர் இன்ஸ்பெக்டர் இஸ் ஹியர். ட்ராஸில் கூட நிறைய வயலேஷன்ஸ் அவங்களுக்கு தான் வந்துருச்சு. ஓகே, யா அண்ட் வி ஹவ் சென்ட் தெம் கன்சாலிடேட் ரிப்போர்ட் ஆல்சோ. they we discuss with them also. அவங்க ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸ் கூட சொன்னாங்க, சார் இங்கே இன்னும் ப்ராப்ளம் இருக்கு, இங்கே நம்ம இங்கே போனோன்னா கண்டிப்பாக இது வயலேஷன் தான் வருது. ஸோ வி டாக் வித் தெம் அண்ட் வி ஹாவ் பீரியாடிக் meetings or liaison with them and we tell them also. Okay, and not only that, we sometimes ஒரு awareness drive பண்ணும்போது MTC drivers become one of the major categories, like anti honking நம்ம campaign பண்ணோம். There also we conducted special meetings with them, so special awareness with them. So that is a very big user group and we always try to do that. Yes, we'll complete this thing. Yeah, remedy is nothing. We no, the person has to individually only pay. It's an individual this thing. He is when we do this fine collection efforts from call centers or any other effort,
So we just find out which are the vehicles or the persons having maximum cases. In that, if the person is coming, we are telling that thing. But again, like anybody else also, we cannot bring, if somebody has even 10 cases also, we don't have any power to arrest or bring like that. So we don't do to them also. MTC officials, we target, we tell them, and then they have their internal mechanisms of evaluation. Yeah. Okay. 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 That is totally wrong, Willie. The government is selling. Okay, government is selling. Government is not telling to drink and drive. As simple as that. Okay. So, and the person can drink also. Let him take a Ola, Uber, auto, or anything else. Okay. So, government is selling. Government is not telling to drink and drive. Yeah. At the same time, other than the increase IRO, no anything. But we conduct sometimes special drives. Like today also, வாரத்தில் ஒரு 3 நாள் நம்ம ஸ்பெஷல் டிரைவ் கண்டிப்பாக பண்ணிடுவோம். இன்னைக்கு அந்த ஆட்டோ ரிக்ஷா ப்ளஸ் டாக்ஸி தான் போயிட்டே இருக்கேன். ஸோ வி டூ தட் திங். சம்டைம்ஸ் வி டார்கெட் தெம் அண்ட் வி அகெயின் அதை ஃபைன் பே பண்ணோம். அதுக்கு என்ன முயற்சி நம்ம வி டூ இட் ஃபார் ஆல் அதர் பீப்புள், வி டூ ஃபார் தெம் ஆல்சோ. தேங்க்யூ.